After World War II, Germany, the country with similar experiences to Japan, has reflected sincerely upon the history of World War II and gained broad understanding and respect of the international community. By contrast, the Abe administration even refused to recognize the nature of the war as an aggression defined by the Potsdam Proclamation. The Abe government's attitude towards World War II history makes people wondering why Japan cannot face up to its history, just like Germany did. Mezi našimi zeměmi došlo k usmíření. Němečtí představitelé navštívili místa největších zločinů a omluvili se České republice a uznali nesprávnost svého konání za druhé světové války. A to položilo dneska základ tomu, že mezi našimi zeměmi, které jsou sousedy, můžeme dneska rozvíjet vztahy, přátelství, porozumění, dokonce se nebojím říct strategického partnerství, uzavření minulosti omluvou a bez nalezení usmíření dost dobře nebylo možné. Já bych si přál, aby vztahy mezi Čínou a Japonskem našly podobnou dimenzi, jako se to podařilo mezi Českou republikou a Německem. I don't think Japan could be, will become a good neighbor of East Asia countries, particularly China and South Korea, because those two nations suffered a lot, right? So you must have a good attitude, correct attitude toward your own history, the dark page, right? If now what is the Abe-san, Abe government do trying to justify this period of history, but without how to say, a solution, right? Without Japan leadership determination to solve the issue, this issue will be there. People will not forget, right? People will not forget. I think Japan, the leadership should be really smart, should be determined to solve this issue, just like the German government has been doing this. Right? That's very important. Without a solution, I think in the long run, Japan will suffer. So it's a matter of their choice. History is the best teacher. The former president of Germany, Weizsäcker, said people who do not reflect on the history will turn blind to the reality. People who do not reflect on the atrocities will repeat the history. Every country has a responsibility to come face to face with its own history and the problems in its own history and the problems that it has created outside and internally. So I think every country has that responsibility to face up to its past and face up to the responsibility to building harmonious relations with its neighbor. Well, certainly I think the leaders and the people of Japan could be more sensitive in dealing with the historical issues, including having their textbooks more accurately reflect an international understanding. We know from Europe that it was the people of Germany that created the Second World War, the real fascists, and they've come to terms with their historical mistake. Já v této souvislosti bych vyjádřil velké osobní sympatie pro vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, která nedávno při návštěvě Japonska vyzvalo Japonsko k lepšímu vyrovnání se svojí minulostí. Současně tady za sebe musím prostě říct, že jsem měl možnost navštívit Nanjing, položil jsem věnce obětem tohoto bezprecedentního masakru a je pro mě naprosto nepochopitelné, že dochází k jeho popírání. Takže já v tomto myslím, že Japonsko ještě neušlo takový kus cesty, jako se to podařilo právě Německu ve vztahu ke své historii.